What's going on, everyone? I'm just a typical average American here today to react and learn about taboos in Norway. Norwegian taboos. I thought this video sounded so fascinating, very interesting. Stuff that's forbidden in Norway. I think it's kind of funny. Also very interesting. Taboos, there's a lot of cultural types of taboos all around the world, right? America has taboos. Sometimes that's just like social stuff, like, in Norway, actually. I know socially you don't bug people too much, you don't strike up a conversation and get in their personal space as much as you might be acceptable in America. So that could be a Norwegian taboo. In America and lots of places around the world, but particularly in America, you don't want to be like showing too much public displays of affection, or you can't be overly sexual in public. I'm sure it's that way for most parts of the world, but if we're talking about taboos, we're talking about things that are kind of like frowned upon by society, I guess. That kind of comes to mind. I don't know what else, but I don't have to think of anything else because I have a video here that's going to explain it to us. So let's take a look. Today we are asking the people of Trondheim, Norway, what is taboo in Norway? Taboo. Hva tabu I Norge? What is taboo in Norway? Oi, det var et godt spørsmål. Sånne ting som man ikke snakker om. Ja. Man snakker ikke så mye om følelser, tror Feeling? Okay, things you don't... How did she describe it? Things you don't talk about. Okay. Things you don't talk about. Yeah, that's a good way of putting it. One doesn't speak much about their feelings in Norway. Their feelings, really. That can happen in America too, but, therapists and whatnot would say that's not healthy. You should express your feelings, but in a lot of places around the world, that's seen as like being needy or, oversharing. So I get this. jeg ikke. Akkurat nå I hvert fall å sitte att med fremmede på bussen. Yes. That's what I think of now when I think of Norway. Don't be sitting next to them on the bus randomly. Norwegians, if you come to America, be prepared. Be prepared to throw up your shield, your personal shield, and because people are gonna get in your personal space. Enda mer enn vanlig, ja. Ja. Jeg tror fortsatt at mental helse kan være litt tabu. Men det på bedringens vei. Yeah. Just talking about mental health issues, because people see it as embarrassing to talk about their problems. That happens in America too. I forhold til hva? Nei, vi har da ikke noe tabu I Norge. Vi kan vel snakke om det meste, tror jeg. Oh, he says there's not really anything off limits in Norway, really. Det kommer an på hvem du spør. Det ikke mye som tabu lenger. Men I farta kommer jeg ikke på noe spesielt. These two gentlemen are a little older. I wonder if that has anything to do with it, your age, and how you perceive what is taboo in Norway. Jeg føler det ikke så veldig mye som tabu. Nei. Nei, jeg vet ikke. Nei, jeg har ikke peiling. Jeg kan ikke svare på det hele tatt. Nå det kanskje mer snakk om tema som mindre politisk korrekt. Yeah. Well, throw that out the window. People of all ages in Norway so far are saying like, I can't really think of anything that's taboo, which is a good sign. It's actually a pretty good sign for the culture of Norway. But saying things that are not politically correct, that is a huge one in America. Enormous. It is not accepted to say something politically incorrect. Yes, that's a very good point. Så det ikke så politisk korrekt for eksempel å si at man mot homofili, eller at man mot ytringsfrihet. Yep. Det vil være sånne tema som, hvis at noen skulle tatt opp sånne tema, så ville det vært ansett som veldig feil. Right, yep. Den var litt vrien. Det kanskje sånn undertrykkelse og sånn da, til raser, skal jeg si. Det jo tabubelagt, og det å være, eller det at vi skal få elske hva vi vil, da. Yeah. Well, that's just like everywhere around the world probably has that kind of taboo. Not just Norway, of like not talking about difficult topics like oppressing people
Like, that's just a difficult topic anywhere in the world, I think. Det jo ganske viktig, men det jo kanskje litt mer tabu at folk ikke tør å vise hvem de elsker, da. Når det gjelder homofile og lesbiske og bifile og sånt. Vi har helt sikkert tabuer, og kanskje at jeg er så vant til å ikke snakke om det at jeg ikke greier å komme på det engang. Jeg kommer ikke på så mye smartere å si, egentlig. Okay. Jeg tror at du er god i noe. Det å tro at ni er noe. Oh, this is a good one. This is a good one. To say you want to be humble in Norway, it's kind of looked down upon to be bragging and like, oh, I don't know, saying you're the best. In America, it's almost like you are told to act like you're the best and to be super confident, overconfident. And that's like really praised a lot of the time. It can be. But I like it. I like the Norwegian kind of way of humbleness, kind of what's the saying? Under promising and then you over deliver. You don't really say too much about your stuff and what you're going to do, and then you over-deliver and surprise everyone, and everyone's impressed and happy, and you didn't say it, you weren't cocky about it or anything. I like that. Jeg tror at det er noe stort, men man må holde seg på fotene på jorda, for det er norsk og det er trøndersk. Yeah. Når du kommer inn på sånn sexprat og sånt, så er det vel mer tabu å prate mye om det, da. Yeah. Antagelig. Elsker og elskerinner. Det er tabubelagt. Det får det holdt for seg selv. Ok. Tabu i Norge. Det er vel kanskje mensen. Oh. Yeah, true. True in America too. Jeg føler at vi snakker veldig lite om rasisme og fremmedarbeidere, og at vi er veldig tolerante og tar vare på alle sammen. Okay. Trønderne er veldig generøse, synes jeg da. Okay, so maybe Norway is like, to my understanding, like very progressive and like has good social policy and a good social culture. But maybe those times where there is like racism or something happening like that, even though it's a very isolated incident and on a very small scale, Norwegians just want to ignore it and not talk about it because it's seen as like, oh, the world sees us as so perfect, we don't want to acknowledge like any little kind of criticism. Could that be kind of what he's getting at, that kind of thing? Kanskje hvis at man betaler utenlandske folk til å fikse på huset sitt. De fleste nordmenn er jo mot svart arbeid. Så hvis at man har ansatt noen svart, så kanskje man ikke snakker så veldig høyt om det. Fordi man ønsker jo egentlig å skatte. Men hvis at det er en billig løsning, så kanskje man tar noen svart, og så får det gjort på den måten. Men jeg vet ikke om jeg skal kalle det for tabu, men kanskje det er litt sånne tema som er litt mer kinkig å ta opp. Religion kan være litt tabu. Det kommer an på hvem spør. Jeg føler ofte jeg snakker liksom om politik og religion og sånn mye. Okay, I like this. I like these answers. People are being very honest about like some things are just like clearly in a lot of cultures you don't talk about these things like that are maybe like political opinions or sexual opinions and stuff like that can be taboo. Politics, religion. I like this. And a lot of it is applicable to America too. Det er kanskje litt sånn tabu folk man ikke kjenner så godt, kanskje. Politikk og religion skal jo du gjerne kjenne folk litt før du snakker om. Men det burde ikke være tabu da. Although I will say, the more I see this, the more I feel like I have to say, talking about politics and stuff used to be very, very taboo in America, and it sounds like it still is in Norway. But here in like 2023, modern America, a lot of people feel like they can talk openly about politics. It's not taboo to talk about, but people are extremely, extremely polarized on their opinions.
and very judgmental of people's politics. But at the same time, people definitely are open to talk about it, which is both good and bad, I guess. Du kan jo snakke om det. Tabu I Norge å snakke om økonomi, kanskje. Inntekt, økonomi og fattigdom. Ja. Yes, finances. That's a good one. In America, it is very taboo to talk about finances, how much you make. Yeah, okay. That's kind of similar to Norway. Mange som frykter at de blir sett ned på hvis de prater om hvor dårlig økonomi de har. Okay. Det å være ufin med hverandre, det å føre folk bak lyset, det å fare med usannheter. Being dishonest. That should be taboo everywhere in the world. No, it should be looked down upon to be dishonest anywhere, hopefully. Det tabubelagt, I hvert fall I forhold til folk som skjønner seg på rett og galt. Jeg føler at jeg er flink å snakke med fremmede. Møte folk på gata og spør hei, hvordan går det og så videre. Yeah. Det ikke så veldig flink, føler jeg. Det snakkes veldig sjelden. Norge var flink nå I siste med Pride og nå Black Lives Matter og så videre. Norge nå hever seg litt der igjen med å bli flinkere på å snakke om det. Hvilke tema det man ikke prater med familien sin om? Which topics does one not speak with one's family about? Okay, what do you not talk about with your family? Yeah, there can be a lot of things. Det veldig forskjellig, kanskje. Kanskje litt sånn sexpartner og sånne ting. Jeg vil ikke helt familiemiddagssamtale. Yep. Ja. Hvis jeg prøver å tenke på hva jeg ikke snakker om med mamma og pappa, for eksempel, eller søsteren mine. Jeg tror aldri jeg snakker om politikk og religion, for eksempel. Really? For eksempel da, foreldrene mine jobber jo I NAV, så de er så glad I å diskutere for eksempel narkotika og politikk og sånn. NAV? What does that mean? Norwegian NAV? Let's Google that. I don't know what that is. Norwegian Labor and Welfare Administration. Okay, got it. So his parents don't like talking about drug policy and stuff because they work for that. Okay, I get it. Foreldrene mine jobber jo I NAV, så de er så glad I å diskutere for eksempel narkotika og politikk og sånn. Så det jo litt sånn tabu hjemme hos oss da. I think American households are very open to talking about politics and religion. Like I was saying, that's kind of stuff people talk about in America. It just might start arguments. But Americans are willing to argue, that's for sure. But the whole sexual partners thing, yes, that is definitely taboo. Og det føler jeg kanskje litt sånn tabu generelt, og alternativ ruspolitikk og sånn. Det som regel litt sånn. Ja, det begynner kanskje å bli litt mer I vinden nå da, men... Det varierer kanskje litt da. Det jo kanskje mer sånn intime ting da, der du vil ha litt mer privatliv på det. Kanskje du har gjort noe som du angrer på, eller noe du synes var feil selv, og så... Yes. Like those things you do as a kid that are irresponsible or embarrassing, or if you had an experience with drugs or sex or whatever, that's taboo to talk about with your family in America. It's because you'd be embarrassed. But it's something you would talk about with your friends, honestly, instead. Kanskje ikke noe du snakker åpent om heim til dem da, så de ikke skal bli skuffet eller sånt over det. Nei, det jo arv og sånne ting han ikke snakker så mye om. Alle sammen tenker jo på det, men det ingen som snakker om det, for de vet jo at de får det meste selv hvis de oppfører seg ordentlig. Wow. Sannsynligvis sex og sånne ting. Altså, hvis du snakker om familien, altså foreldre, besteforeldre og sånn her. Hvis du snakker om familien med kjæring og unger og sånn her, så det vel sånn som her, så det ingenting du ikke kan snakke om. Eventuelt, hvis du ser en dame på gata, så skal ikke du drive og snakke med henne om det da, men ja. If you see a random lady on the street, you probably should not walk up to her and start talking about those things. Yeah, I agree. Or she might smack you. Jeg vet ikke. Alt mulig rart. Det noe
det man føler er privat, og det som man er utenfor komfortzonen til hver enkelt person. Tenker jeg da. Ja. Kanskje sånne, altså hvis det er underliggende følelser og ting som er vanskelig å snakke om, da er man kanskje veldig tilbakeholden selv med nærstående. Yeah, that's very true in America. People have a tough time talking about their emotions, or if they're having an issue, they just let it boil up inside, and it becomes a problem instead of talking about stuff, because it is kind of taboo. It's seen as like you're being difficult or something if you're just complaining or voicing a problem, but it's good to talk about it with people you trust. I min familie så snakkes vel om alt, tror jeg. Så... Godt spørsmål. Jeg snakker ikke så mye med familien, skal jeg ta si. Nei, jeg er litt usikker. Jeg er åpen og ærlig med familien, men om det meste. Yeah, I mean, this is the exact same in America as Norway. It just depends on what kind of relationship you have with your family. That determines what things you're okay talking about. It can vary a lot. Hvem kan man prate med om tema som er tabu? Who can you talk with about topics that are taboo? Well, I was kind of alluding to this. Your friends, your close friends, or maybe your brother or sister, like that kind of relationship. But usually like your very, very close friends who you can say embarrassing things to, and you feel like they won't judge you or get mad at you. Det er vel kanskje nære venner og familie. Kanskje mest nære venner, siden de kan være litt uenigheter i familien. Ja. Venner, som regel. For da forsvinner jo ofte tabuene. En god venn kan man diskutere sånne ting med. Ja. For da handler det om å kunne ha en stor takhøyde og kunne respektere hverandre og være trygge på hverandre. Det at man aksepterer det at du eller en andre har en annen mening enn det du har. This reminds me, from what I can tell, Norwegians tend to take friendship a bit more seriously than Americans, and Norwegians become very, very loyal, close friends. So finding that friend that you can talk about these taboo subjects with is a bit more meaningful in Norway, I think. That's what I would think. Than in America, maybe. Maybe we're a little more willing to talk about taboo stuff with, you know, people who aren't our closest friend ever. Whereas Norwegians really do have that, like, very, very, very intimate, tight-knit, loyal friendship, which is very nice. It's a beautiful thing, honestly. Og ikke bli misforstått for å bli misforstått. Prate med om slike tema. Huh? What the heck? This pigeon is on his arm. Wow, the pigeon? What? This video is not supposed to be about pigeons, but they just are that okay with humans? Oh my gosh. Wow, okay. Kan man prate med om slike tema? Ja. Hva vil si kompiser? That bird. Cirka din alder, noe sånt. What? Yeah. What? Det kan jo være alt fra venner til kjente og helsesøstre og ja, dem du føler deg trygg på, dem du stoler på. Yeah. Veldig nære venner, folk som man stoler på. Eller selvfølgelig også det litt mindre sånn, kanskje litt mindre sånn ærefulle situasjoner, kanskje fulle folk på byen. Okay. Altså, hvis det er en latter, så er det på fest, da. Da er det jo fulle folk. Okay, so everyone's a little drunk. Everyone's at a party and a little drunk. So Norwegians, when they're a little drunk at a party, out of town, they're willing to open up a bit more? Okay, that makes sense. Det er som oftest de nærmeste man kan prate med dem, men kanskje ikke om til hvem som helst. Det må jo være venner du er fortrolig med, ektefelle, samboer og så videre. Først og fremst. De du kjenner. Eller de som stiller seg åpen for en sånn samtale. Folk du stoler på, voksne.
offentlige hjelperessurser? Nei, det er jo venner og bekjente, og vi snakker mye om det i lystige lag, og det snakkes om det på gata også. Ja. Det er sjukt gammel, eller? Vi kan jo prate med alle om. Hvor kommer du og dialekta di fra? Dialekta mi kommer ifra... Oh, this is where they all tell what dialect and where they're from. Okay. We don't have to watch all that. But I did enjoy, I really did enjoy this interview. It was pretty fun. Some of it was kind of funny. You know, Norway is similar to America in a lot of ways with the taboos, the social taboos. What you can't talk about is a good way of putting it. Yeah, it's very similar to America, honestly. Interesting. This video's by Simple Norwegian, and I liked it. I did like this. Yeah. Very, very similar, honestly. And you only talk about it to the people you trust the most, basically. Yeah. Are there any comments? The man who said it depends... let me make this a little bigger. The man who said it depends on who you ask is 100% correct. Right. It's taboos. It depends on who you ask. It varies what people think is off limits to say and who they're willing to say it to. But all the big ones for America were in here, like politics, religion, sexual stuff. There was stuff about racism. Yeah. Foreign workers. Yeah, a bunch of topics that are just make people uncomfortable to talk about, basically. But a lot of that taboos, it feels like there sometimes needs to be a discussion on some of these things to be healthy. Actually, mental health was one of the taboos. People like willing to talk about their mental health. That's like a whole other thing. Because that's something you need to take care of. Wow, okay. Very interesting. This applied to America a lot, to be honest. The Norwegian taboos. One of the things that I think is the most similar to America that I've seen so far of all the Norwegian things I've seen. That's interesting. Very interesting. Anyway, if you enjoyed this video, if you enjoyed this reaction, feel free to give it a like or leave a comment. And if you're interested in more videos like this, me reacting to Norway, Norwegian culture, feel free to subscribe for more. And until then, thanks for watching, and see you next time.